Сәлеметсіздер ме, 6 сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксел оқулығының workbook'ын түсіндіріп беретін боламын. Бізде бөлімнің соңғы беттері, яғни 26-27 беттерді түсіндіріп беремін. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. Vocabulary, яғни сөздікке қатысты тапсырмалар. Exercise 1. Match the words to form phrases, then use the phrases to complete the sentences. Бірінші сөздерді сәйкестендіреміз, одан соң сол сөздер кестерін мына жерге бос орындарға жазуымыз керек. Ендеше орындаймыз. Бірінші hydroelectric, it's power болады. Екіншісінде powerful, it's D болады. Storms, mountain, it's range, make, active, make up болады. Volcanic, it's activity болады. Famous, site болады, yeah? Every year, many powerful storms form out in the Pacific Ocean. There is a lot of volcanic activity in the Pacific Ocean. Islands such as Hawaii and Tonga have lots of volcanoes on them. Niagara Falls is a very famous site in North America. Niagara Falls is the largest producer of hydroelectric power in the world. The Mid-Atlantic Ridge is a mountain range under the Atlantic Ocean. 5 major oceans make up most of our planet. Яғни, осы сөздер кестерін мұнда қойып жазып аламыз оқушылар. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Choose the correct word. Дұрыс сөзді белгілеуіміз керек. Бірінші, we can find many wonders in nature. It rains a lot in India from April to October. The rain causes terrible floods. Water covers 70% of the Earth's surface. Several rivers flow into Lake Balkash. Niagara Falls is the biggest producer of hydroelectricity. Anna Taylor was the first brave person to cross the falls. There are usually gentle breezes over the Indian Ocean. Яғни осы сөздерді бос орындарға қойып белгілеп шығамыз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу exercise 3 everyday English дейді. Complete the dialogue with the correct sentences. There is one you don't need to use. Бір сөз артық, яғни қолданылмайтын. Соны табуымыз керек. Бірінші, яғни осы сөздерді қатарынан мына диалогқа қойып жазып шықсаңдар болады оқушылар. Келесі төртінші жаттығу бізде exercise 4. Write a new dialogue using the ideas below дейді, иә? Жаңадан диалог құрастырып жазуымыз керек. Мысалы ретінде жазым travel agent and Inju. Инжумен бізде саяхаттайтын компаниялар болады. Сонда компанияның арасындағы әңгіме. Good evening, may I help you? Сәлем, қайырлы күн, мен сізге көмектесе аламын ба дейді. Good evening, қайырлы күн. I'd like to book a trip to Liverpool, travel agent. Of course, how many people are traveling with you? Ливерпульға саяхаттағым келеді дейді. Жақсы, сіздер қанша адам болып саяхаттайсыздар дейді. 3 sure дейді. My husband, my son and I. Менің күйеуім, мен және менің балам дейді. When would you like to leave? Қашан барғыларыңыз келеді дейді. On Saturday, please дейді. How much is the trip? And it's €4 person дейді. How әр адамға 40 евродан кетеді дейді. How would you like to pay дейді. Қалай төлейсіздер дейді. Credit card please дейді. Okay, here you are. Thank you, my please enjoy your day дейді. Яғни осылай жазып шықсаңдар болады оқушылар. Келесі бізде соңғы бет 27 бет бірінші жаттығу exercise 1. Read the email and fill in the gaps with the words in the list. Яғни мына сөздерді біз бос орындарға жазып шығуымыз керек. Біріншісі ол really болады, екіншісі most famous болады, үшіншісі much болады, төртіншісі popular, бесіншісі more, алтыншысы can, жетіншісі interesting болады. Оқушылар осылай жазып шығасыңдар болады. Келесі екінші жаттығу which of the words in bold in the text.
яғни осы сөздер текстте қалай айтылған дейді, иә. Бірінші, like similar ideas, it's and but, because, and then болады. Келесі осы екінші жаттығудың B тапсырмасы бар екен. Fill in and, but, because, or, and then дейді. Осы сөздерді жазып шық дейді, иә. Біріншісінде but болады, екіншісінде because, төртіншісінде and, then, төртіншісінде and болады. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Exercise 3. Read the note, then fill in friendly, exciting, crowded, amazing. Circle the adjectives in exercise the male in exercise 1 дейді. Яғни мына жерге біз сөздерді жазуымыз керек. Біріншісі, the streets are crowded with people every weekend. The second, there are lots of exciting things happening there every evening дейді. There are amazing views from the top of the mountain. The people there are very friendly, and a great, beautiful, pretty, crowded, peaceful, popular, bigger, and historical, old, interesting. Тексттен осы сөздерді белгілеп жазуымыз керек, домалақта белгілеуіміз керек. Келесі төртінші жаттығу. Imagine your friend is visiting your country this summer. Answer the questions in the plan дейді. Осылай төртінші жаттығуды көшіріп жазсаңдар болады, оқушылар. Келесі бесінші жаттығу. Use your answers in exercise 4 to write your email. Use email in exercise 1 as a model. Яғни бесінші жаттығуда хат жазуымыз керек, төртінші жаттығуда қолданған сөздеріміз арқылы.